Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the mechanism of sex determination in human being as well as in birds. So in our today's lecture, we are going to study the mechanism of determination in honeybees and the most important part from this topic, that is the mechanism of sex determination in Bonellia, that is the worm, and we are going to discuss certain genetic disorders. How the sex is determined in honeybees. The type of sex determination in honeybees, it is haplodiploid type. हॅप्लोडिप्लॉइड. आता या पर्टिक्युलर डायग्राम मध्ये आपल्याला हा जो फ्लो चार्ट दाखवलेला आहे, यामध्ये आपल्याला पॅरेंट जे आहेत, जो फिमेल आहे किंवा जो मेल आहे, त्यामध्ये जो क्रोमोसोमचा नंबर आहे हा इथे आपल्याला फिमेल मध्ये डिप्लॉइड दिसतो 2n=32 आणि मेल जो आहे तो n=16, म्हणजे हा हॅप्लॉइड नंबर आहे. So this haplodiploid type of chromosomal mechanism of sex determination, it is present in the honeybees. How the sex is determined in the honeybees, that we are going to study. काय होतं नेमकं या ठिकाणी, जो पर्टिक्युलर मेल आहे ज्याच्यामध्ये हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आहे, इट अंडरगोज मायटोसिस. तो काय होतो, मायटोसिस होतो त्याच्यामध्ये, आणि मायटोसिस झाल्यामुळे क्रोमोसोम नंबर जो आहे तो सेम राहतो n=16. आणि जो फिमेल आहे जो की डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 2n=32 आहे, त्याच्यामध्ये होतं मियोसिस. आणि मियोसिस झाल्यामुळे ती रिडक्शनल सेल डिव्हिजन झाली, and due to the effect of reductional cell division, that 32 chromosomes, it is divided into 16 and 16, that is the haploid number of chromosome. म्हणजे इथे गॅमेट मिळाले आपल्याला मियोसिस नंतर फिमेलच्या डिप्लॉइड मधून आपल्याला हॅप्लॉइड n=16 आणि मेल मध्ये आपल्याला इथे मायटोसिस झालं की जो ऑलरेडी हॅप्लॉइड आहे त्यामधून आपल्याला मायटोसिस मधून परत हॅप्लॉइड n=16 क्रोमोसोम भेटले. आता पुढे काय होतं, ह्या गॅमेट मधून आपल्याला F1 जनरेशन मिळतं. फिमेल मध्ये जे मियोसिस झालेले आहे, ज्यामधून हॅप्लॉइड गॅमेट वेगळे झालेले आहेत, मेल मधून जे हॅप्लॉइड गॅमेट वेगळे झाले आहेत त्याचा नंबर 16 आहे, ते काय होतात, एकामेकाबरोबर फ्यूज होतात and they forms the diploid 32 number of chromosome and this gives the diploid female. आणि तिथे काय मिळते, ती डिप्लॉइड फिमेल मिळते. आता ही डिप्लॉइड एक तर दोन प्रकारची असू शकते, एक तर ती क्वीन असू शकते की जी फर्टाईल असते, आणि नाहीतर ती एकतर ती वर्कर असू शकते जी स्टराईल असते. आता क्वीन किंवा वर्कर हे कशावरून ठरलं जातो की जो डिप्लॉइड लार्वी आहे, दॅट डिप्लॉइड लार्वी it particularly obtains the food material in the form of royal jelly. जे फूड मटेरियल आहे हनी बीजचं, हे रॉयल जेली आहे, आणि हे फूड मटेरियल ज्यावेळेस तो लार्वा ऑब्टेन करेल त्यावेळेस तो जर ऑब्टेन करेल तर तो क्वीन मध्ये कन्वर्ट होईल, आणि जर तो फूड मटेरियल घेतला नाही तर तो वर्कर बी मध्ये जी की स्टराईल आहे त्यामध्ये कन्वर्ट होईल. सो इट इज अबाउट द डिप्लॉइड फिमेल. इट मे बी कन्वर्टेड इनटू आयदर क्वीन or it may be converted into worker. Then what happens with this gamete develops from the meiosis, that is the n=16. It further gives rise to the haploid male where the n=16 chromosomes are present. How this development takes place? This development takes place without the process of fertilization, that is the mechanism of parthenogenesis. So the parthenogenesis leads to the formation of haploid male, which further converts into the n=16 number of chromosomes, and this process of fertilization or the generations it goes on. So the mechanism of sex determination in honeybees, it is haplodiploid type, where the male is haploid, female is diploid in nature. That particular female, it undergoes meiosis, male is undergoes mitosis, and further it gives rise to the, after the process of fertilization, it gives rise to the queen, worker, and the male, they are termed as the drone by the process of parthenogenesis, that is without fertilization. So it is all about the mechanism of sex determination, that is the haplodiploid chromosomal sex determination in honey bees. Let us discuss the sex determination in the worm, that is the Bonellia viridis, where the determination of sex, it depends on the environmental factor.
एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर वरती जो सेक्स डिटर्मिनेशनचा मेकॅनिझम बोनेलिया विरिडिस मध्ये वॉर्म मध्ये तो डिपेंडेंट आहे. Here the sex of this worm Bonellia viridis, it depends on the location that the Bonellia larva gets settle. Bonellia larva कुठे सेटल होईल, कोणत्या लोकेशनला सेटल होईल त्यावरती पर्टिक्युलरली त्याचा जो सेक्स आहे तो मेल आहे की फिमेल आहे त्या ठिकाणी डिपेंड असतो. पर्टिक्युलरली that marine female Bonellia worm, it has about 10 centimeter long body. मराईन फिमेल बोनेलिया वॉर्म आहे, त्याचा 10 सेंटीमीटर इतक्या बॉडी मध्ये त्याची इतकी लेंथ असते त्याच्या बॉडी मध्ये. अँड इट हॅज अ प्रोबॉसिस, इट हॅज अ प्रोबॉसिस दॅट इज द माउथ लाईक स्ट्रक्चर विच कॅन एक्सटेंड ओव्हर अ मीटर इन लेंथ. त्याचं माउथ जे आहे ते एक मीटर पर्यंत इतक्या लेंथ पर्यंत काय होऊ शकतं, एक्सटेंड होऊ शकतं. सो द सेक्स ऑफ द बोनेलिया विरिडिस, it depends on the particular environmental factor. Then this Bonellia viridis, if the Bonellia viridis it settles on the sea floor, जर sea floor वरती त्या ठिकाणी जर Bonellia viridis हा वर्म सेटल झाला, then it develops into female. सी फ्लोअर वरती त्या ठिकाणी सेटल झाला तर तो एन्व्हायरमेंटल कंडिशन लोकेशन कोणता आहे, सी फ्लोअर, तर तो फिमेल मध्ये कन्वर्ट होईल. when the larva lands on female proboscis, जो माउथ लाईक स्ट्रक्चर आहे त्यावेळेस तो लार्वा फिमेल प्रोबॉसिस वरती त्या ठिकाणी लँड होईल, सेटल होईल. देन इट एंटर्स द फिमेल्स माउथ, त्यावेळेस तो फिमेलच्या माउथ मध्ये एंट्री करेल, तो तिथे काय होईल, मायग्रेट होईल. देन इट मायग्रेट्स इनटू द पार्ट ऑफ द बॉडी दॅट इज द युटेरस where it differentiates into the male. आणखी बॉडी मध्ये ज्यावेळेस तो एंट्री करेल फिमेल प्रोबॉसिस थ्रू माउथ मधून मायग्रेट होऊन युटेरस मध्ये येईल त्यावेळेस तो मेल मध्ये डिफरन्शिएट होईल. सो द मेल लाइव्स as a parasite in the uterus of the female and fertilizes the eggs of that female worm. त्यानंतर तो मेल काय करतो, त्या फिमेल बॉडी मध्ये सेटल होतो, त्या ठिकाणी फिमेल बॉडी मध्ये असणारे जे एग्स आहेत त्या एग्स ना फर्टिलाइज करण्याचं काम करत राहतो. सो इट इज ऑल अबाउट द sex determination in Bonellia viridis. Let us discuss one of the most important part in this topic, that is the genetic disorders. The genetic disorders, they are broadly classified into two categories. कोणकोणते आहेत, एक आहे मेंडेलियन डिसऑर्डर, दुसरी आहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. This Mendelian disorder, it is caused due to the alteration or mutation of the gene. Gene मध्ये alteration होईल किंवा mutation होईल. And the examples of Mendelian disorders are Thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia, phenylketonuria, PKU. ऑलरेडी या आपण सर्व स्टडी केलेले आहेत, आपल्याला इथे थॅलासेमिया हे एक्झाम्पल इन डिटेल मध्ये घ्यायचं आहे. Then chromosomal disorders, they are caused due to the absence or excess of one or more chromosome. एक तर एक absence असू शकतो किंवा ज्यादा क्रोमोसोम असू शकतो, त्यावरून त्यांच्या अरेंजमेंट मध्ये जर काही चेंजेस असतील तर त्या ठिकाणी डिसऑर्डर कॉज केले जाते. कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत, डाऊन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यापैकी आपल्याला डाऊन सिंड्रोम जे आहे ते डिटेल मध्ये स्टडी करायचे आहे. सो दी जेनेटिक disorders, they are grouped into two categories. One, it is Mendelian disorder, another one, it is the chromosomal disorder. In Mendelian disorder, we are going to study in detail thalassemia, while in chromosomal disorder, we are going to study the Down syndrome. Let us start the first Mendelian disorder, that is the thalassemia. So thalassemia, again, it is the autosomal inherited recessive disease, autosomeशी related आहे. And it is caused due to the hemoglobin molecule. आता hemoglobin मध्ये डिफेक्ट्स असतात यामध्ये. आता hemoglobin कशापासून बनलेला आहे, this hemoglobin molecule, it is made up of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains असतात त्याच्यामध्ये, त्यापैकी 2 ज्या असतात त्या अल्फा असतात, 2 अल्फा चेन असतात आणि 2 ज्या आहेत त्या बीटा चेन असतात. So 2 plus 2, 4 polypeptide chains are present in the hemoglobin molecule. Here the synthesis of this alpha chain, it is controlled by 2 closely linked genes. 2 closely linked genes पासून अल्फा चेन जी आहे ती सिंथेसिस झालेली आहे. जीन कोणते आहेत, HbA1 and HbA2, which are present on chromosome number 16.
म्हणजे अल्फा चेन ज्या आहेत त्या क्रोमोसोम नंबर 16 वरती क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 आणि HbA2 त्यापासून सिंथेसाइज केल्या जातात. while the beta chain synthesis it is controlled by only single gene, that is the HBB, which is present on chromosome number 11. Alpha chain it is related with the chromosome number 16, while the beta chain synthesis it is related with the chromosome number 11, and its synthesis is dependent on alpha chain synthesis it is dependent on closely linked genes HbA1, HbA2, and beta chain synthesis it is controlled by single gene only, it is called as the HBB. The classification of thalassemia depending upon the hemoglobin, that is the chain of the hemoglobin affected. Thalassemia it is classified as alpha thalassemia and beta thalassemia. जो पर्टिक्युलर हिमोग्लोबिन चेन आहे जी अफेक्ट केली जाते, मग ती अल्फा असेल किंवा बीटा असेल, त्यावरून थॅलासेमिया दोन टाइप मध्ये क्लासिफाय केला जातो, अल्फा थॅलासेमिया अँड बीटा थॅलासेमिया. द कॉज ऑफ थॅलासेमिया इज इट इज ड्यू टू द डिलीशन और म्युटेशन of the gene which is code for alpha and beta globin chain. अल्फा ग्लोबिन चेन आणि बीटा ग्लोबिन चेन कोड करणारा जीन त्यामध्ये जर डिलीशन झालं किंवा म्युटेशन झालं, इट रिझल्ट्स इनटू द सिंथेसिस ऑफ हिमोग्लोबिन, ॲबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हिमोग्लोबिन. आणि ह्या डिफेक्ट्स मुळे जो हिमोग्लोबिनचा सिंथेसिस आहे तो कसा होणार आहे, ॲबनॉर्मल होणार आहे ड्यू टू द mutation or deletion of either alpha or beta globin chain which causes the thalassemia. So the symptoms of thalassemia are, वेगवेगळे सिम्पटम्स आहेत थॅलासेमिया मध्ये. आपल्याला या ठिकाणी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज थॅलासेमिया, गिव्ह द सिम्पटम्स ऑफ थॅलासेमिया and what is the treatment against the thalassemia. Symptoms are anemia, pale yellow skin, change in size and shape of RBCs, slow growth and development, then dark urine. These are the various symptoms of thalassemic patient. So it is related with the blood. So the treatment is massive blood transfusion is needed to the patient. म्हणजे ब्लड ट्रान्सफ्युजन झाल्याशिवाय त्या ठिकाणी त्या पेशंटला त्या ठिकाणी ट्रीट करता येणार नाही. The major difference between the thalassemia and sickle anemia is, in thalassemia and sickle cell anemia that RBCs it become the half moon shaped, while in thalassemia that hemoglobin is defected. So the latter qualitative problem of synthesis is incorrect functioning of the globin chain in the hemoglobin. So particularly the thalassemia it is related with the hemoglobin, while the sickle cell anemia it is related with the half moon shaped RBC. So it is all about the Mendelian disorder, that is the thalassemia, its cause, then its symptoms, its types, classification and treatment. Let us discuss the last part from this topic, that is the chromosomal disorder, that is the Downs syndrome, which is also called as the 21st trisomy. Trisomy means 3. This Downs syndrome it is named after the physician. Name of the physician is John Langdon Down. So it is described as a Downs syndrome. It is first described this syndrome first described as it is autosomal chromosomal disorder in 1866. The causes for this Down syndrome are due to the non-disjunction or failure of separation of chromosomes, that is the autosomes, during the gamete formation. Gamete formation मध्ये ज्यावेळेस सेपरेशन क्रोमोसोमचं फेल होतं, ॲटोसोमचं फेल होतं, त्यावेळेस त्या ठिकाणी डाऊन सिंड्रोम जो आहे तो ॲपियर होतो. अँड ड्यू टू दिस फेल्युअर देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी, क्रोमोसोमची एक्स्ट्रा कॉपी तयार होते. कुठे तयार होते, तर 21st क्रोमोसोम जे आहे, म्हणजे होमोलॉगस पेअरिंग असायला पाहिजे ऍक्च्युअली, पण या 21st नंबरच्या क्रोमोसोम मध्ये त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा सिंगल क्रोमोसोम त्या ठिकाणी अरेंज होतो. देअरफॉर 46 जो नॉर्मल नंबर आहे क्रोमोसोमचा, त्याच्याऐवजी क्रोमोसोमचा नंबर किती होतो, 47 होतो. The incidence of this non-disjunction is
distinctly higher in mothers who are over 45 years old. ज्यांचा एज ग्रुप 45 इयरच्या वर आहे, मदर्स ज्या 45 इयरच्या वर असतील त्यांच्यामध्ये जास्त रिस्क ही 21st ट्रायसोमीची आहे, ज्यामध्ये 21st क्रोमोसोम जो आहे त्याच्या आपल्याला मल्टिपल कॉपीज ज्या आहेत त्या मल्टिपल कॉपीज त्या ठिकाणी आपल्याला मिळू शकतील. What are the symptoms of this Down syndrome? The patients with Down's syndrome, it shows the mild or moderate mental retardation. These diagrams show the Down syndrome. In these patients, the skeletal development is poor and with the distinct facial features. Typical facial features असतात त्यामध्ये small head, ear and mouth. Face is typically flat and rounded with flat nose, mouth open and protruding tongue, eyes slant up and out with internal epicanthal folds are there, flat hands and stubby fingers, palm is broad with a single palmar crease. So these are the various symptoms of Down's syndrome. So in a Down's syndrome, it is represented by this karyotype where this 21st number of chromosome, it shows 3 chromosomes. Remaining first 222 here they are in homologous arrangement. हे सर्व कसे आहेत? होमोलॉगस आहेत. फक्त इथे 21st क्रोमोसोम मध्ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इथे काय झालेला आहे? ऍड झालेला आहे due to the failure or non-disjunction of the chromosome. So it appears the Down's syndrome. With this we completed the mechanism of sex determination in honeybees and the mechanism of sex determination in Bonellia. Also we completed the genetic disorders in that particular Thalassemia and the Down's syndrome.